আসসালামু আলাইকুম আমার সকল প্রিয় আপু এবং ভাইয়ারা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি কাছে এবং দূরে, দেশ এবং বিদেশে যে যেখান থেকে আমার আজকাল জয়েন করবেন, আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আমি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে জুতাটা নিয়ে জুতা করি, আমিও আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন নতুন আরেকটি লাইভে। যারা আমার লাইভে জয়েন করবেন প্লিজ একটা লাইক দিয়ে জয়েন করবেন। নোটিফিকেশন আমার কাছে না, ভাত খাইতে না আসো। কি গো, কই যাও? আয় এখানে লইয়া
আচ্ছা, এগুলোর সাইজ না যা লেখা তা ভুল আছে। আমি যে সাইজ দিচ্ছি এটাই নিয়ে যান, যদি না হয় আমি রিটার্ন নিব, চেঞ্জ দিব। হ্যাঁ, আচ্ছা, লাল দিব। এটা আর কি ভালো, ভালোটা আর নর্মালটা নিলে সেম সাইজ আছে, বাট এই দেখেন এটার সাইজটা দেখছেন, বাট এটার যে সাইজটা আছে এটা লেখা যতটুকু তার চেয়ে কম। না এরকমই থাকে। আর ফুল লেখার সাথে এটার কোনো মিল নাই। বাট আমি যেহেতু দোকানদারি করি বা নিজে ইউজ করি, কিছু ফিগার দেখলে আমি একটু বুঝে যাই যে কার কোনটা লাগবে সাইজ। হ্যাঁ লেখা যতটা যেটা ওটা কোনো ব্যাপার না। যে বের যে না না, দেখতেছি মশা মারার না। মুখে কি মাখেন এত সুন্দর স্কিন? কিছুই দেই না, নর্মালি ন্যাচারাল অ্যালোভেরা দেই একটু, আর চালের গুঁড়া, দুধ দিয়ে মিক্স ফেসিয়ালের করে। জন্য, ফেসিয়ালের জন্য। এইভাবে ইউজ করি, মানে আলাদা কোনো কিছু ফেশিয়াল টেশিয়াল করি না। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। জ্যোতি আপু, কেমন আছেন আপু? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমাকে নক করেছিলেন, আমি মাত্র তখন লাইভটা শুরু করেছিলাম আপু, আমি মাইক্রোফোনটা লাগাই নেই, দাঁড়াও। জ্যোতি আপু, আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? প্লিজ একটু বলো। আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। না, আপনি ঘরে কি মেশিন আছে? নাই। মেশিন থাকলে না এই জিনিসগুলো একটা টান দিলে একটু হেভি হয়ে যায়। আবার সেলাই অলরেডি আছেই। হ্যাঁ, তো আরেকটা টান দিলে অনেকদিন লং টাইম জার্নি করে। ভালো জিনিসগুলা কেমনে যে করে তারা সেলাই ওরাই জানে। তো আমি দেখে ভালোটা দিতেছি। এগুলা এগুলা এই জায়গাগুলোতে সেলাই করে নিলে ভালো হয়। এই জায়গাগুলোতে হাতে সেলাই করলে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। যদি আপু একটু থাকেন, আমি আমার কাস্টমার আছে। ওকে, দুই রকমের মিলাইয়া দেই, সাইজ মতো না হইলে পরে আমি চেঞ্জ দিব। হ্যাঁ, কি কালার দিব? কত করে গেছে? এটা 150 করে, এটা 80 করে। এটা ভালো ইন্ডিয়ান যে গুড্ডিটা, এটা অনলাইনে সার্চ দিলে দেখবেন। আর বিগ বাজারে গেলে 350 টাকার কমে আনতেই পারবেন না। যখন আমি দোকান দিতাম না, তখন আমি বিগ বাজার থেকে আনতাম, প্রচুর দাম ছিল। এখন আরো বেশি, আমি 350 করে আনতাম। এটা লেগ প্লেট করে হয় না এটা? এটা 80 টাকা, এটা 150 টাকা। আপনার জন্য, ওই আপনার জন্য বিশেষ করে কখনো আসেন আর আপনারা মেয়ে মানুষ, এগুলা কিনতে আপনাদের অনেকটা ইয়া থেকে নিয়েছেন। আচ্ছা, আমার 20 টাকা হলে আমি দিতে পারবো, তাছাড়া পারবো না। আচ্ছা তাহলে 10 টাকা আমার লাভ হবে, আমার 110 টাকা কিনা। এখন আপনি নিয়ে যান। যদি এটা এটা ভালোটা দিলাম আর কি। এখন লাল নিবেন না ব্ল্যাকটা নিবেন, এখন আপনি বুঝেন। বাট আর ব্রা কিনতে সময় সব সময় আমার কাছ থেকে না কিনলেও কোনো জায়গাতে কিনলে এই জায়গাটা মোটা দেখে কিনবেন। এটা তাহলে ওটা 1 নাম্বার, বুঝাইতে পারছি? মানে ভালোটা 2 নাম্বার দেখাই দেই। এই যে চিকন, এই যে চিকন, আরো আছে চিকন, আমি দেখেন এখানে না, এই যে চিকন, এটা এটা ভালো করে না। সবসময় এগুলা কিনলে। এখন কোন কালারটা দিব? ফাতেমা ভাবি, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাবি, কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমি টপে দেখতেছি 6 জন। আপনারা প্লিজ একটা করে লাইক দিয়ে দেন, যারা লাইক দেন নাই। আমি কথা বলতেছি আপনাদের সাথে, আমার দোকানে কাস্টমার আছে। হ্যাঁ, দুধ খাইছে খালি। সবের আছে, শাড়ির সাথে পরার যেগুলা, ওগুলো আছে ভালোগুলা। পড়া হয় না। একবারে মাল আনবো আর কি, কিছুদিন পরে ঈদ উপলক্ষে লাগি। আমার খুব বেশ থেকে দেখা যাচ্ছে। যদি ছোট বড় হয় তাহলে চেঞ্জ দিব না, নিয়ে এসে অলরেডি পাঠা দিলে আবার প্রতিদিন স্কুলে যায় এদিকে।
হ্যাঁ, ভাবি বলতেছেন আপু ভালো নেই। আপনার ভাই আজ সকালে স্ট্রোক করছে। এখন জ্ঞান ফিরে না দোয়া করবেন। ইয়া আল্লাহ! আল্লাহ তুমি হেফাজতের মালিক। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ। ভাইয়ের কি হইছে? ফাজল ভাই হঠাৎ স্ট্রোক করলো কেন? আল্লাহ ভাইয়েরে সুস্থ করে দাও আল্লাহ। ভাবি তো নতুন ওই জায়গায় আর একা, একা কেমনে কি করতেছেন ভাবি? জ্যোতি আপু কি আছেন? জ্যোতি আপু আপনি কি চিনতে পারছেন? পরিচয় দিচ্ছি ভাবিকে। জ্যোতি আপু আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জ্যোতি আপু আপনাকে আমি ৫ মিনিট পরে কল দিতেছি, হ্যাঁ? হ্যাঁ, জানি বোন ফাতেমা আপু এই জ্যোতি আপু আছেন। জ্যোতি আপু ফাইজুল ভাইকে চিনতে পারছেন? এই যে ফাইজুল ইসলাম ভাইয়া? ফাইজুল ইসলাম ভাইয়া আপনি চিনতে পারছেন জ্যোতি আপু? ফাইজুল ইসলাম ভাইয়া স্ট্রোক করেছেন। আল্লাহ গো আল্লাহ ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। আহারে! আমার কাছে যারা আসবে আজকে আমি সবার কাছে দোয়া নিব। এই যে রিঅ্যাকশন রাফি কেমন আছো? রাফি কি তাহলে হাত উঠাইছো নি? আমি লাইভ আগরটা কাটি দিলাইছিলাম। শয়তান ঢুকছিল বুঝছো নি? আচ্ছা ব্লগার জ্যোতি আপু, হ্যাঁ আপু। ওই জ্যোতি আপু বুঝছো? ওই যে আমাদের ফাইজুল ভাইয়ের জন্য দোয়া করবা। ফাইজুল ইসলাম ভাই আর রাফি ওই যে আমাদের ফাইজুল ইসলাম ভাই আছে না আমরা লাইভে যে আয় তাই স্ট্রোক করছে। এই যে ফাতেমা আক্তারিন ভাবি আমরার ভাবি ফাইজুল ভাইয়ের বউ তাইন কানাডা গেছেন ফাইজুল ভাই গেছে। তো আজকে সকালে বলে স্টপ করছন। আল্লাহ ভরসা আল্লাহ। আল্লাহ বেচারারে সুস্থ করে দেখ সবাই আমরা দোয়া করি আল্লাহুম্মা আমিন। আমি সবার কাছে ভাইয়ের জন্য দোয়া চাইতেছি। আল্লাহ যেন আল্লাহ ভাইয়াকে সুস্থ করে দেয় খুবই তাড়াতাড়ি। সাদিয়া আপু আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আপু কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আল্লাহ হ্যাঁ, ঠিক করে দেয়। আচ্ছা ও সাদিয়া আপু লাইক দিয়ে যুক্ত হলাম। ঠিক আছে সাদিয়া আপু আমি অনেক খুশি হইছি। আর সাদিয়া আপু যে আমরা ফাইজুল ইসলাম ভাই আছেন নানি ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের লাগি দোয়া করবা। ফাইজুল ইসলাম ভাই সকালে বলে স্টক করছেন। ভাবি তো নতুন গেছেন তান গেছে। ওই গত সপ্তাহ ভাবি গেছেন মাত্র। তো সকালে বলে ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ে কানাডাত স্টক করছেন। এখনো জ্ঞান ফিরছে না। ওই যে ভাবি দোয়া চাইরা দোয়া করি শুনে খুব খারাপ লাগছে। আমার এত খারাপ লাগতেছে সাদিয়া আপা দোয়া করি ফাইজুল ইসলাম ভাই লাগে। তবে উনি মনে হয় অনেক টেনশন করেন। না হলে তো এমন হওয়ার কথা না। আহারে! তো উনি যাই করুক এই মুহূর্তে কিন্তু আমার আল্লাহর দোয়ায় শরীরের পশম মানে খাড়া হয়ে গেছে। আমার কেমন লাগতেছে কারণ এই মুহূর্তে ভাবি এমন জানি কেমন আছে তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ভাবির ওই এই মুহূর্তের ফিলিংসটা কেউ বলতে পারবে না। কারণ ভাবি মনে হয় অনেক কান্নাকাটি করতেছে। তো ভাবি আপনি আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া চান আর আল্লাহ কবুলের মালিক। শুধু আল্লাহর কাছে সেজদা ছাড়া ভাবি আর উপরওয়ালা ছাড়া কেউ এই মুহূর্তে করার কিছু নাই। দোয়া রইল ভাইয়ের জন্য। আল্লাহ যেন ভাইয়াকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আচ্ছা সাদিয়া আপু আপনি তো চিনছেন এই যে আমাদের ফায়জুল ইসলাম ভাই। আর রাফিও তো চিনছো ওই যে নাফিসা আপুল লাইবো বা নিপা আপুল লাইবো ওই আমাদের ফায়জুল ইসলাম ভাই তখন ওই যে আমরা তান্ডে অনেক মজা করি। মনে আছে নি রাফি একদিন ফায়জুল ইসলাম ভাই লগে লুবনারও বিয়ে হইছে না আর ফাজিল ইসলাম ভাইয়ের বিয়ে হইছে না। আমরা যে কত মজা করছিলাম ফাজিল ইসলাম ভাইয়ের লগে মনে হইছে নি রাফি? না বোন আমি মারা যাবো আর কিছু হলে না, না ভাবি আপনি চিন্তা করেন আমি বুঝতে পারছি আপনার এই মুহূর্তের পরিস্থিতি কোন অবস্থায় আপনি আছেন। আল্লাহ আপনার উপরে ভরসা রাখুন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ আপনাকে আমি চিনছি ওনাকে হ্যাঁ। হ্যাঁ রাফি আজকে আসলে আমার এত খারাপ লাগে রাফি বিশ্বাস করো। কি লাগবে? আচ্ছা আসেন। জ্যোতি আপু বলছে, আপনি কালকেও মজা করে কথা বলেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে জ্যোতি আপু দেখছেন না? কালকে ভাইয়া যখন আমার লাইভে ঢুকছে, ফাতেমা আপু কি উনার বউ নাকি? হ্যাঁ, এই যে নতুন বউ। মনে নাই ভাইয়া যে আমরা ডং করছিলাম যেদিন লুবনা আপু বলছিল যে আমার বিয়ে হয় নাই। আর আমরা ভাবছিলাম কি গলার সেট? কোনটা? আপনি ভিতরে চলে যান, ভিতরে চলে যান। আপনি গিয়ে ভিতরে দেখেন, দেখে যেটা পছন্দ হবে সেটা আমাকে বলবেন। সিঙ্গেল গুলা ৳৩৫০। যদি পছন্দ হয় নিয়ে আসেন। হাতে নিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, ফাতেমা আপু উনার বউ। ফাইজুল ভাই তো বাহিরে থাকেন। হ্যাঁ, কানাডা থাকেন। ভাবিও চলে গেছেন। তো আমরা অনেক ডং করছি। কালকে না ভাবির লগে আমি একটু ডং-ডাং করছি। পরে ভাইয়া যখন অফিস থেকে আমার লাইভে জয়েন করছে একবার। জয়েন করার সাথে সাথেই আমি বলছিলাম যে
ভাইয়া ভাবিরে কিন্তু আমি দিছি চেতাইয়া আজকে আপনার খবর আছে, তখন ভাইয়া বলছিল না বোন এমন কিছু বলিও না যাতে মানে ও মাইন্ড না করে। আমি বলছিলাম না ভাবি অবশ্য মাইন্ড করে নাই, ডং করছি, বাট আপনার দিছে আগুন লাগাইয়া, এটা আমি বলছিলাম। তোরে পরে ভাইয়া বলছিল আচ্ছা ঠিক আছে বোন, আমি এখন অফিসে আছি, রাইকা দেই, পরে ফ্রি হইলে তোমার ভাবির কাছে যাইয়া লাইভে ঢুক মনে। পরে ভাইয়া আর আসে নাই, কেন জানি ভাইয়ার কি হইলো, আল্লাহ আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ গো। হয় নাই। আম সত্যি আমার অনেক কান্না আসতেছে ভাইয়ার জন্য, কারণ আমি অনেক ডং করছি, বেচারার লগে অনেক ডং করছি। আর ভাবি যাওয়া উছিলা তো আমি একবারে বেশি ফাজলামি করছি। যে কোনো লাইভে আমরা একসঙ্গে হইলেই মনে করো এত মজা করতাম, আনন্দ করতাম, তাই না রাফি? রাফি ভাইয়া কিন্তু একদিন ভাইয়ারই না, ভাবি যেদিন প্লেনে, হ্যাঁ ফাতেমা ভাবি যেদিন প্লেনে উঠছে ওদিন আমার লাইভ চলে। তো আমার লাইভে আমার লাইভে সাদিয়া আপু বুঝছেন, আমার লাইভে রবি ভাই, তারপরে ইফতি, তারপরে আবির, এরা সবাই আসিল বুঝছেন। আর সবাই ফাজল ভাই হঠাৎ কি করছে, বাবির পিকচার দিয়ে দিছে ফাজিল ভাইয়ের ইয়ের মধ্যে, প্রোফাইলের মধ্যে। তখন সবাই খালি ফাইজুল আফা বলে ওনাকে। তো উনি তো একবারে চেতিয়া ফায়ার, আমাকে কেন আপা বললো, কেউ কেন আমাকে আপা বললো, ওরা আমাকে কেন আপা বলছে, সেজন্য। গেছে টপ জিরো হয়ে গেছে, নেট নেট নাই আজকে গ্রামীণ, মোবাইলটাতে আমি মেসেঞ্জার ইয়ে করি। হ্যাঁ শিরিন আপু আমি আছি। আচ্ছা শিরিন আপু আপনার কি লাইভ কেটে দিয়েছেন? আপনার লাইভে আমি গেছিলাম, ওইখানে কথা না বলে শুধু হাত তুলছিলাম আর সালাম করছিলাম একবার, কারণ ওইখানে আমি বললে তো বলতে হবে যে আমি লাইভ শুরু করবো। আমিও এখানে কিছু চিনি না, ভাষা বুঝি না, কি করব আমি জানি না। আল্লাহ গো। শিরিন আপু, ও শিরিন আপু, আমাদের ফাইজুল ভাই আছে না, আমাদের ফাইজুল ইসলাম ভাই, যে ফাইজুল ইসলাম ভাই সকালে স্ট্রোক করেছেন। এই যে ফাতেমা আক্তার দেখতেছেন, উনি আমাদের ভাবি, ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের বউ। ও আপু, শিরিন আপু, ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের জন্য দোয়া করেন। সকালে নাকি ভাইয়া স্ট্রোক করছে, এখনো জ্ঞান ফিরে নাই। আহারে ভাইয়া স্ট্রোক করছে, আর ভাবি তো ওই জায়গায় নতুন বউ, আর ভাইয়া তো ওই দেশের বা কানাডার ভাষাও বুঝে না, নিজেও কথা বলতে পারে না। আর একা একা কেমনে কি করতেছে জানেন, আমার পুরোটা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ গো আল্লাহ, আমি ভাইয়ের জন্য কিভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবে, আল্লাহ যেন ভাইয়াকে সুস্থ করে দেয়। আর ফাতেমা ভাবিকে বলতেছি যে এসএ ব্লগ বিডি দেখতেছেন, উনি আমাদের শিরিন আপু, উনারও হাজবেন্ড কদিন আগে স্ট্রোক করছিলেন, হার্ট স্ট্রোক করেছিলেন, তো আল্লাহ সুস্থ করেছেন। উনি ঢাকা হার্ট ফাউন্ডেশনে ভাইয়াকে নিয়েছিলেন। তখন আপু একটা পোস্ট করেছিলেন, ওই পোস্টটা দেখে আমি সবাইয়ের কাছে দোয়া চাইছিলাম। আমরা সবাই অনেক দোয়া করেছি ভাইয়ার জন্য, দুলাভাইয়ের জন্য। আমাদের আল্লাহ আমাদের দুলাভাইকে সুস্থ করে আপুর কাছে নিয়ে গেছেন। বা দুলাভাইও কিন্তু আমার লাইভে মাঝে মধ্যে জয়েন হয়। তখন আমার খুব ভাল লাগে। ফাতেমা আপু আপনি লাইভে না থেকে ওনার পাশে থাকেন, দেখুন ডক্টর কি বলে তাই করুন। ফাতেমা ভাবি হয়তো আমাদের কাছে এসেছেন দোয়া চাওয়ার জন্য, রাফি বুঝছো, হয়তো দোয়া চাওয়ার জন্য। আর উনি এখানে না বললে হয়তো বা আমরা ফাজিল ইসলাম ভাইয়ের বিষয়টা না জানতাম, কারণ ভাবি জানেন আমি তো এমন টাইমে লাইভে থাকি। আর দোয়া চাওয়ার জন্য, কারণ গতকালকেও আমি এত ডং করলাম, এত ফাজলামি করলাম, আমি দোয়া করছি ওনাকে আল্লাহ যেন সুস্থ করে দেন, আমিন। কেমন অবস্থা আমাদের আমাদের জানাইয়েন। হ্যাঁ ভাবি, এখন ভাইয়ার খবর আমরা কিভাবে জানবো, আমাকে একটু বলবেন, তাইলে আমি কিন্তু লাইভ আজকে খুব তাড়াতাড়ি কাটবো না। ভাবি আপনি মাঝে মধ্যে একবার 1-2 ঘন্টা পর পর শোনা ভাবি, লক্ষ্মী ভাবি, আপনি আমাকে একটু জানাবেন। আর আমাকে না হয় ফেসবুকে আপনি নক করেন, আমার ইউটিউবের ইয়েতে যান, অ্যাবাউটে যান, আমার ইউটিউবের অ্যাবাউটে গেলে আমার ফেসবুক পাবেন। আমার ফেসবুকে আপনি অ্যাড করেন, কি নামে অ্যাড করবেন আমাকে বলেন, আমি কনফার্ম করে নিব। না ভাই, আমি এখানে আছি, কিছু তো বুঝতে পারিনি এখানকার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি, আমিও প্রতিদিন দেখি ওনাকে আপনার লাইভে। শুধু আমার লাইভে না ভাইয়া, সবাই লাইভে যায়, ভাইয়া সবাই লাইভে যায়, আমাদের পরিচিত যারা আছে, নাজমা আপুর লাইভে যায়, তারপরে নাফিসা আপুর লাইভে যায়, উম, তারপরে সবাই মোটামুটি সবাই লাইভে যায়। জ্যোতি আপু হাত উঠিয়েছেন, জ্যোতি আপু আপনাকে আমি কল দিতেছি, দাঁড়ান।
আপনাকে আমি কল দিতেছি। আপু দাঁড়াও। হ্যাঁ, আমার যে অবস্থা আজকে লাইভের, আমার লাইভে আজকে কেউ নাই, সবাই আমাকে ভুলে গিয়েছে। যাই হোক, সবাই আসবে ইনশাল্লাহ, আমি আশা করি 10টার পরে আসবে সবাই। জাল টোস্ট 60 টাকা করে পাইকারি রেট, দোকানে আরো বেশি, দোকান থেকে 20 টাকা কম। এটা 130 টাকা। আর এই যে না, এই যে ড্রাই কেক যেটা, আর এই যে বক্স যেটা, এটা 150 টাকা পাইকারি রেট। এগুলা 60 টাকা, গায়ের রেট 80 টাকা, যতটা এগুলা সব 60 টাকা করে নিতে পারবেন, 20 টাকা কমে। 60 টাকা। খালি ওই যে আপনার ছেলে যেটা দেখাইছে, এই যে বক্স যেটা, এই দুইটা দাম। ড্রাই কেক আপনার ছেলে যেটা দেখাইতেছে ওটা 130 টাকা, আর এই যে বক্স হলো 150 টাকা পাইকারি রেট। এটা 60। ভাবি বলছেন বাংলাও বলে না, ইংলিশও বলে না, ইংলিশে কথা বললে তো বুঝতে পারতাম, তারা তাদের কথা বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহ গো, কি একটা সমস্যা। আপু আমি রাখি। আচ্ছা ভাবি, আপনি আমাকে একটু পর পর জানাবেন ভাইয়ার কি অবস্থা, ভাইয়ার জ্ঞান ফিরলে জানাবেন, আমি কিন্তু টেনশন করব। লক্ষ্মী ভাবি না ভালো? মোবাইলটা দেয়, শেষ হয়েছে না বল? এটা 60 টাকা। কয়টা নিবা? একটাই নিবা? রাফি হাত উঠিয়েছেন। একটা বলছে খুলিয়ে নেয় নাই, তাড়াতাড়ি নিতে হবে। আমার দেও না হলে এটা ছেড়ে দিয়ে আসো। তুমি ওষুধ দিয়েছো? খাও, এটা খাও, এটা খাও, খাও। এগুলা কি ওষুধ? এটা কি তার বড়ি? জ্বরের বড়ি? জ্বরের বড়ি নিয়ে এসছ? ওটাই বেচলো 100 টাকা, আর এই যে বিস্কুট একটা 60 টাকা। উপর কাছে করে 100 টাকা একটা, 120 টাকা যেটা 150 বেশি যেটা ওটা।
রাফি বলতেছে আমার একটা রোগ হয়েছে, ভাল লাগে না রোগ, আমার এত ভাল লাগে না, এত ভাল লাগে না যে আর ভাল লাগে না, বলতেও ভাল লাগে না। কি কয়? বলতেও বুঝি ভাল লাগে না, আর ভাল লাগে না। হায় হায় রে, ভাল লাগে না, খালি ভাল লাগে না। আচ্ছা, 10 টাকা দিব না। তারা তো দিয়ে যাবে। বাদ দে মোবাইল মোবাইল। মোবাইলটা দিব আমি একটা শেয়ার দিয়ে দেব। কেউ নাই কি তা আজকে? বাইরে ভাই, যখন আমার কেউ থাকে না তখন তুমি থাক ভাই, আইবা সবাই, আইবা সবাই, আইবা 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 রে ভাই, আইবা তাকো সব আইবা। আলহামদুলিল্লাহ, হা হা হা। আমার লাইভে কে জয়েন করছেন প্লিজ মাতকা। আপনারা মাতলে আমার লাইভ আমি ভাল লাগে, আমি মাততাম পারমু। কে আইসন একটু কমেন্ট হরকা চাইন। দেখলাম তো খালি শিরিন আফারে আর ইয়রে জ্যোতি আপু মনে হয় আসন আর রাফি।
কোন দুইটা মহিলা? নুসরাত, হ্যাঁ। হ্যাঁ বাইরে ভাই, এই দুঃখ আর কইেন না, যা অপমান হয়েছে আমার হাজবেন্ডের কাছে এই টাকা, এই টাকার জন্য যে অপমান। কিন্তু আপনি কি, যিনি ওনার সাথে ছিলেন, বাচ্চার মা, ওনার হাজবেন্ড 15 তারিখ, 1 মিনিট ওয়েট, 15 তারিখ উনি বেতন পাইলে আইসা দিয়া যাবে, আপনি দিয়া যাবেন, এরকম কথা ছিল, বুঝছেন? এখন থাকে থাকে না, এখনো এই মহিলা এখনো নাই আর কি, মানে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। উনি আপনার মোবাইলে টাকা পাঠিয়ে দিছে, বিশ্বাসের উপরে দিয়ে দিছি, বাসা চিনি না, জানি না, মোবাইলের নাম্বার দিয়ে গেছে, মোবাইল নাম্বার বন্ধ, যেই নাম্বারে ইমো খুলা ওই ইমোতে ফোন দেই, ওই ইমোতে ব্লক করে রেখে দিছে। এখন আপনি বুঝেন কেমন লাগে, ইমোতে যদি একজন মানুষের ব্লক করে রেখে দেয়। 685 টাকা দুইজনের দুইজনে, হ্যাঁ। এই যে আপনার ওয়াইফের আর ওনার সহ দুইজনে মিলাইয়া, এখন আপনাকে পুরোটা দিয়ে দেয় নাই, আপনারা দুজনের মধ্যে মিলাই নিয়ে আমাকে 685 টাকা দিয়ে দেন আর কি। তো ওনাদের কি সমস্যা, ওনাদের কি সমস্যা হয়েছে এটা বুঝলাম না। 685, 700 টাকা দেন, আমি আপনাকে 15 টাকা ব্যাক দিতেছি। বাট এটা ভালো না, তো এই জন্য জানি না যে বাকি নিয়ে গেছে, আমি জানি না, তারপরে বলছিল। এই যে দেখেন, আপনার একজন ভালো মানুষ, আপনার বউ, আসলে আমি আজকে এই জিনিসটা, আমাদের মধ্যে যে পেস্টটা লাগছে, প্রতিদিন আমার শাশুড়ি বাসায় আসছে, আমার শাশুড়িকে মনে করেন, এই বেটা দাঁড়া, আপু গেলাম, আপনার বাইকে খাবার দিব, আল্লাহ হাফিজ, ভাত খেয়ে আসি। রাফি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, টপ ছিল 5 জন। আপুর ভালো করে পেস্ট দেখাও, আয় হায় রে জাকির ভাই। কথা বারবার বলতেছো কেন তুমি? কি খাবা? নাও।
জাকির ভাইয়া বলতেছেন আপনি আমাকে দেখবেন, আমাকে কিভাবে দেখবেন? আমাকে দেখার তো যাবে না। আমার ফেসবুকে ঢুকে দে। মোবাইল ভাঙ্গা, ভাইয়ার মোবাইল ভাঙ্গা।
ক্লিয়ার করে দিচ্ছে কোনো মানুষ নাই লাইভে। আমার দেশ থেকে দিতে দিছে আর
হ্যালো নিপা বান্ধবী, কেমন আছো? বান্ধবী কেমন আছো তুমি? লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো। আচ্ছা বান্ধবী, ওই তুমি ওই বাসায় কবে যাচ্ছ? আজকে তো 23 তারিখ। রাফি হাত উঠিয়েছে। তো আমার বাড়িটা আজকে আছে গো, যখন কেউ থাকে না তখন আমার বাড়িটা থাকে। ওবা দে। এই বান্ধবী একটা লাইক দিয়ে দাও। এক তারিখে যাব। আচ্ছা 1 তারিখের আগে আর যাওয়া হবে না তাই না? বাসা খালি হবে না। সইফা আক্তার চৌধুরী, আসসালামু আলাইকুম সুন্দরী আফা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিতা গো বোন বালানি, কিতা খবর? আজকে অত দেরিতে আইলাই বোনের লাইব। বোনের লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও সাইন সইফা। আর ইয়ো হই, তাইন হই তোমার তোমার হেন। তোর লাইগারে আমার তনু জর জর, মনে লই সারিয়ে যাইতাম তুই আবার গরি বন্ধু তোর লাইগারে। সৈফা একটা লাইক দাও না। হ্যালো, বাড়ির তাইন মাতাত আসলা কইরা কালকে রাত্রে আইবা বিলে। ও আচ্ছা, কালকে রাত্রে আইবা বলে, বুঝছি গো বুঝছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাইন বাড়িত সিলেট কি গেছিলে? না রে ভাই, আবার গেছি না, ওখানে ওয়ালিদরা চুল কাটা দিয়াইছি। সিলেট গেলা তো সিলেটি বলক ভাই ভাই। সিলেট আমার হরি আইয়া বইরিছেন গড়, আমি সিলেট যাইতাম গিলা। কত দুঃখ রে ভাই, বন্যে ফোন দিয়া মাত মনে, কত দুঃখ আছে মাতার। সিলেট গেছি না আমি, সম্ভবত রবিবারের নাইটে অথবা সোমবারের দিনে যাইমু, বাট আজকে ডিসিশন নিমু যদি কিতা দি যাইমু। ওখান গেলে ট্রেনের টিকিট হরাইলিমু। এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেন যায়নি, এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেন যায় নানি। আমি তো কোনোদিন ট্রেনে গেছি না সিলেট, এবার সাইরা ওয়ালিদরে লইয়া যাইতাম যেহেতু, তে একটু ট্রেনটা ওয়ালিদরে ট্রেন সরাইলাই। আর আমার আর সিলেট যাওয়া হইতো না তাড়াতাড়ি এবার গেলে। আর আমার দরকার আছিল, যেহেতু যাইতাম আছিল, আমরা এখানে এটার জলসা গেছে, দারুল উলুম মাদ্রাসার জলসা গতকালকে বুধবারে। তো আমার তো আর যাওয়া হইল না। নরমাল কুক লাইক দিয়েছেন, আসসালামু আলাইকুম নাজমা আপু। আমাদের ফাইজুল ইসলাম ভাই খুব বেশি অসুস্থ, সকালে ব্রেন স্ট্রোক করেছেন, এখনো জ্ঞান ফিরে নাই। ফাতেমা ভাবি আমার লাইভে এসেছিলেন, সবার কাছে দোয়া চেয়ে গেছেন। নাজমা আপু দোয়া করবেন ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের জন্য। আগাতা এম থেকে আসসালামু আলাইকুম আকাশ ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আকাশ ভাইয়া কেমন আছেন? আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আজকে আফারে একটু আলাদা আলাদা লাগে, রইনি গো বোন, একটু আলাদা আলাদা লাগেননি? আচ্ছা ঠিক আছে, এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেন যাইবো হয়। আমিও জানতাম এয়ারপোর্ট থেকে যাইবো, বাট সিলেট জয়দেবপুর থেকে সিলেট যায় না, এটা আমিও জানি। এয়ারপোর্ট থেকে যায়। হ্যাঁ, দোয়া করি। ওই আকাশ ভাই, ও আমরা চিনচুনি, ও যে ফাইজুল ইসলাম ভাই কেনাডা থেকে আমরা লাইভ জয়েন করতা। তাই তো বিয়া করছেন নতুন, তান বউ গেছেন আজকে, গত সপ্তাহ তান বউ গেছেন কানাডা। তো আজকে নতুন বউ একদিকে ইংলিশে, ওই দেশের কোনো ভাষা বুঝে না তাই, কানাডার কোনো ভাষা। আর বাইরে নিয়ে খুব বিপদ, বাই সকাল থেকে জ্ঞান ফিরছে না, ভাবি খুবই টেনশন, ভাবি খুব বেশি টেনশন করা। আই রেল স্টেশন আই ও আর রেল স্টেশন থাকি বিমান যাইব।
রেল স্টেশন তাকি বিমান যাইব। আচ্ছা, আচ্ছা বিমান যাইবনি। ধন্যবাদ দিলে দোয়া করি। আচ্ছা, আচ্ছা ধন্যবাদ দিছি না? আম আকাশ ভাইয়া কতদিন বাদে আমার লাইভে আইছেন। আর এখন আপনি আমার লাইভে বেশি সময় থাকেন না কেনে? আকাশ ভাই একটু কইবানি। ২ টা দিয়া আছি, একটা খুকন ভাইও আছে। ও আল্লাহ গো! খুকন হাওলাদার। আপু আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আচ্ছা, খোকন ভাই কি নাজমা আপু আপনার হাসব্যান্ড? আ আচ্ছা নাজমা আপু আপনি কি শুনছেন আমি কি বলছি? বা খোকন ভাই শুনছেন কি? আমাদের ফাইজুল ইসলাম ভাই খুব ফাইজুল ইসলাম ভাই স্ট্রোক করছেন সকালে, ব্রেইন স্ট্রোক। তো সকাল থেকে ভাইয়ের জ্ঞান ফিরে নাই এখনো। আমার কাজ, আপনার তো কাজ এখন আছে। বইনের এখন গলায়, গলায়। বইন এখন শেষ পর্যায়ে। হয়তো এইগুলা শেষ হয়ে গেলে বইনের আর লাইভ করতে হবে না। এটাই জন্য কি আসেন না নাকি? হুম? খুব চাপ। ও আচ্ছা, আচ্ছা খুব চাপ। ও নাজমা আবু শত্রু। নাজমা আবু শত্রু। নাজম আবু শত্রু। খোকন হাওলাদার ভাই কি বললেন? আসলে আমি ক্লিয়ার বুঝতে পারি নাই। প্লিজ আরেকবার বললে খুশি হইতাম। আ আ একটা লাইক দিয়ে দেন খোকন ভাই। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? নাই নাজমা ম্যাডাম জীবন সাথী। আচ্ছা, আচ্ছা অনলাইনে কেটে নিয়েন। ট্রেন যাইবো কমলাপুর তাকি আর টিকেট কাটতে হবে অন্য জায়গা তাকি। আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি। আপু মিস ইউ লাভ। আমি নাই না আকাশ ভাই আপনি আছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি থাকার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নাজমা আপুর জীবন সাথী আপনি খোকন ভাই ঠিক আছে। বুঝতে পারছি। নাজমা আবু শত্রু। আচ্ছা, আচ্ছা বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ। নাজমা আপু কি আছেন? তো নাজমা আপুর কাছে বলবেন যে আমাদের এই যে ফাইজুল ইসলাম ভাই উনি স্ট্রোক করেছেন, ব্রেইন স্ট্রোক। সকাল থেকে উনি অজ্ঞান আছেন।
ওনার জন্য দোয়া করতে। সইফা, গফ গফ লাগছে রে মাই আফার, গফ লাগছে রে মাই আফার, ওই গো বোন গফ আসলাম তো শেষ হয়েছে, খুব শরীর খারাপ, খুব শরীর খারাপ নি। আল্লাহ, কিতা হইছে আপনার? শরীর কেনে খারাপ? আপনার কিতা হইছে আকাশ ভাই? আমার মন খারাপ, আমার লাইফ বালা যান না, বুঝছেন নি? আমার মন খুব খারাপ। জিএফ এর শরীর খারাপ। ও, জিএফ এর শরীর খারাপ। কিতা হইছে তান হঠাৎ করিয়া? কোন জনের? বাংলাদেশের জন না ইউকের জন না আপনার দেশি ইন্ডিয়ার জন? কোন জনের খারাপ করছে? দোয়া করবেন। আমি তো দোয়া করবো, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ বালা কর্তা। আমরার ফাইজুল ইসলাম ভাইও বেমার, আপনার বউও বেমার, শরীর খারাপ। আল্লাহর হাওয়ালা ভাই, আল্লাহর হাওয়ালা, দোয়া থাকলো আপনার বউর লাগে। ওই দোয়া নাই নিতে, সকলের লাগি দোয়া করি আল্লাহ সকলরে সুস্থ রাখতা, বালা রাখতা। ও সইফা, ও বোন কই গো তুমি? তুমি আমার লগে মাতো গো বোন, আমার একলা একলা ভাল লাগে না, তুমি কত সময় গফ করো। ইয়াল্লা, জিবরা বার করিয়া এলাই রাইনি তুমি, তুমি বোনের লগে কত সময় মাতিলাও, ভাল লাগেন না রে বোন। আকাশ ভাইয়া কইরা তাইন বলে নাই, তাই তো আসন আমি দেখি, আর তাই নাই কিলা অনু আসেন আপনি? আমার আজকে লাইভ খারাপ যার দেখো কা। নাজমা ম্যাডাম শুনছে? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, নাজমা ম্যাডামে শুনছে। তো আমার টপ খালি আজকে বাড়ে আর কমে কিতার লাগে? আমার টপর কোনটা বুঝলাম না, আমার টপর কিতা হইছে? নাজমা আফা কিতা এবার বাড়াই গেছলা না কিতা, না খেয়ে বাড়াইছিল আল্লাহ জানে গো। আহা, ঘুম আসি আছে, আমার ঘুম আসি আছে। খালি ঘুম, খালি ঘুম, খালি ঘুম রে ঘুম, ঘুম অত ভালোবাসি। নাজমা ম্যাডাম শুনছে কথা, বলার চেষ্টা করতেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, নাজমা ম্যাডাম শুনছে কথা, বলার চেষ্টা করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, খড়ক্কা খড়ক্কা। আচ্ছা, আপনারা আছেন দেখলাম কয়েকজন, কিন্তু আমার টপ দেখায় 3 জন। আমি কিতা করতাম? এটা কেনে হইল? আমার আমার বাড়িত আইনা ফাঁকানিত, তোমার বাড়িত কিলা যাইতাম? তোমার বাড়িত ফাঁকানি যাইতে হইলে আমার পাসপোর্টও ভিসা লাগানি লাগবো, কারণ আমার পাসপোর্টও এখন ভিসার মেয়াদ নাই। ভিসা আছে কয়েকটা, মেয়াদ নাই তো। তোমার বাড়িত যাইতাম পারতাম না, বুঝরাই তো। তুমি যদি আইতে পারো তে সিলেট আইও, আমি আইরাম আগামী সপ্তাহ। ও বাদে আমি জলদি হর হর যা। এটা কার এই মো?
হাফিজুর রহমান, হাফিজ ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আমার লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ হাফিজ ভাই। তারপরে নরমাল কুক আপু, কিভাবে কথা বলবো ফাতেমা ভাবির সাথে? ফাতেমা ভাবি আমার লাইভে এসেছিলেন, তো এখন তো নাই। ভাবিকে রাফি বলেছে বা আমিও বলেছি ভাইয়ার সাথে থাকার জন্য, ভাইয়াকে ইয়ে করার জন্য, দেখাশোনা করার জন্য। সেজন্য ভাবি তো এখন নাই। আর আপনি তো তখন আসেন নাই, যদি আপনি তখন থাকতেন তাহলে ভাবির সাথে আপনি কথা বলতে পারবেন। তো আমি ভাবিকে বলেছিলাম যে কিছুক্ষণ পর পর আমাকে কিছু জানাইবার জন্য, যে ভাবির কি অবস্থা এটা জানাবার জন্য আমি বলছিলাম। আমি জানাবো ইনশাল্লাহ, কি খবর, কি বলে না বলে আমি জানাবো ইনশাল্লাহ। এই মোবাইল লাইটটা নষ্ট করে দিলাম আর কি, আপু কিভাবে ফাইজুল ভাইয়ের খবর? কোনো নাম্বার আছে? না না, আমার কাছে কোনো নাম্বার নাই। জাস্ট বাবি এসেছেন আমার লাইভে, বাবি আমার লাইভে এসে এই নিউজটা বলে গেছেন আর কি, আর কোনো খবর নাই, আর কিচ্ছু আমি জানি না। হ্যাঁ নাজমা আপু, আর আমি কিচ্ছু জানি না, শুধু বাবি আমার লাইভে এসে এই কথাটা বলছেন যে আপনার ভাই সকালে স্ট্রোক করেছেন, এখনো জ্ঞান ফেরে নাই, আমি খুব টেনশনে আছি, আপনার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, এই কথাটা ভাবি বলেছেন। তারপরে আমরা দোয়া করলাম। আপু কিয়া করো? আমি তো দোকানে, হাফিজুর রহমান ভাই আমি দোকানে। ভাইয়া একটা লাইক দিয়ে দেন, হাফিজুর রহমান ভাই একটা লাইক দিয়ে দেন। নাজমা আপু, শুধু আপনি চিন্তা করতেছেন, সবাই তো এখন চিন্তা করতেছি, তাই না? আসলে ফায়জুল ভাইয়ের এইটা, এই নিউজটা আমি যে সবার আগে পাইমু বা আপনাদেরকে এটা বলবো, এটা আমি আশা করিনি। আর এই বিষয়টা আসলে কিভাবে কি হইলো কিছুই বুঝতেছি না। গতকালকেও আপু জানেন ডং করছি ভাবির সাথে। তারপরে ভাইয়া আমার লাইভে এসে একটা কমেন্ট করার সাথে সাথে আমি বলছি, ভাইয়া আজকে তো লাগাই দিছি, পেঁচ লাগাই দিছি, ভাবি আমার লাইভে এসেছিল, ফাতেমা ভাবিকে আমি পেঁচ লাগাইয়া দিছি। তার ভাইয়া বলতেছে আমি তো বোন অফিসে এখনো তোমার ভাবির কাছে যাই নাই, তোমার ভাবির কাছে যাওয়ার পরে আবার লাইভে, তোমার লাইভে জয়েন করব, কথা বলবো তোমার ভাবির সামনে থেকে। তো এটা বলছিল আমার, এখন আজকে কেমন জানি লাগতেছে, আমি খুবই টেনশন করতেছি ফাইজুল ভাইয়ের জন্য। সবাই ফাইজুল ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ভাইয়াকে সুস্থ করে দেয়। আর ভাবি ওইখানে একলা, নতুন মানুষ, কম বয়সী একটা মেয়ে ওই জায়গায় গেছে, কোনো কথা বুঝে না, ইংলিশ ভাষাও ওরা নাকি ইংলিশও বলে না, বাংলায়ও বলে না, কিরকম তাদের ভাষায় কানাডার ভাষায় বলে, উনি তো কিছুই বুঝে না, এমন একটা বিপদের মধ্যে আছে। টাকা দিয়া গেছে না, ওই মহিলারে রাগারাগি করিয়া ওরা বেটি গেছে কি দিলে বাড়ি, পরে বেটি বিকাশে বলে, ওই যে আরেক বেটি লগে আসছিল, ওই বেটি জানা গেছে বিকাশে টাকা পাঠাইছে, টাকা দিয়া গেল বেটা। 600 কয় টাকা আছিল, 85 টাকা। হ্যাঁ হয় না, আমি রাখছি, কম রাখছি, 5 টাকা না বেশি। ওই যে দিয়াইছি সুজা, ধমক একটা। প্রথমে খেলাধুলা করাই আছে আরো বইয়া, আমিও লগে বইয়া নীলছে আরো বইছে, ওরা তো দেখি না সোজা আঙ্গুলি আর হয় না, পরে একটা ধমক মারছি বালাক করি, ধমকের লগে নিয়ে আনো বইছে, বলছে চুপ কর, একদম চুপ, জানোর ধরে বইছে,
পরে আমি লুকাই গেলাম ও বাসায় বলে দেখি খান্দন বন্ধ হয়নি পরে আমি ওর লুকানোর মধ্যে খান্দন বন্ধ হয়ে গেল পরে বেটা আমার ইশারা দিল বলে যাও গিয়ে আমার গিয়া দেখি আছে তুমি যাও আমার কোনটা খাওয়াই পায়নি তোমার কুয়া দুধ খাইলো তোমার আম্মা কত টা খাইতে আর আমি কিচ্ছু খাইতে পারি না দিলাম নকুল মকুল গেজা মেজা দিয়ে আইলাম খাইবার লাগে এখনই আমার এনে বয়া বালা বাসাত মাত্তা মারি না মাতবার দেয় না আমার সারি লগা মাতলে সমস্যা আনি দেখো যাও কালকে যাইব কি না আজকে যে বেইমানি কথাটা মাতলো আচ্ছা আপু লাল নীল রঙের পাথরের আংটি কি কি কাজে লাগে কইবা এমনি ও আল্লাহ এটা তো আমি সুন্দর লাগি ফোন কিনছি ও দেখো কা এটা আমার দোকানের আংটি আমি সুন্দরের জন্য পড়ছি গিয়া বাদ রাত ভাবি এমনিও যাই মুগি তুমি আমার তেল মারিও রাখতে পারতাই না খাইলো গিয়া 10:30টার বাদে ভাত রান দিছি আমিও ফর টাইম রে বা আপনি ফরতা খানে চাউলের গুড়া এগুন বাঙ্গাইয়া দিতা নেন মনে থাকে না আমি ওরে দিয়ে পাঠাই দিব ওগুন বাঙ্গাই দিও আসেনি বেটা থাকবো না আমি জীবনেও আংটি দেইনি আচ্ছা এটা আমার দোকানের আংটি আমি সুন্দরের লাগি ফুরফনছি এগুলা কোনো উপকারের না এগুলা এমনি সুন্দরের জন্য পরছি আমার স্বর্ণের আংটি একটা আমার হাতে হয় না মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে তাই আমি এরকম আংটি পরছি স্টাইলের জন্য বুঝছেন নি রে বা এই মুহূর্তে আমার লাইভে কারা জয়েন করেছেন প্লিজ কমেন্ট করুন কে কোথা থেকে বলছেন আর এখনো যারা লাইক দেন নাই একটা লাইক দিয়ে আমার এলবিটা কন্টিনিউ রাখুন তা আমি ইয়ার লগে মাত মনে বেটির লগে না গীতা আচ্ছা আমি আফা আ- আমি যদি তোমার দোকানে যাই যদি কোনো কিছু ভালো লাগে টাকা লাগবো না তা নিলে তে ব্যবসা তো ব্যবসায়ী ব্যবসার লগে ভাই বোনের খাতির আছে নাকি তা ও মাই গো তুমি একটা আংটি নিলেও আমার 100 টাকা দেওয়া লাগবে একটা আংটির দাম 100 টাকা এটা একটা আংটির দাম 100 টাকা এখন আরো দাম বাড়ছে এটা আগে 100 টাকা করে বেচছি ও দেখো একটা আংটির দাম 100 টাকা যদি যেটা নিবাই ও তার দাম যত আছে তার চেয়ে বেট সহ দিতে বাই বুঝছো বেটও দেওয়া লাগবো বহুত দিনেশ আর বুয়ার স্বপ্ন পূরণ হইলো দেখার বলে উল্টা উল্টা করে তারা শেষ নি দোকান লাগাই নিছেন
আমার লাইভে কে কে আছেন প্লিজ কমেন্ট করুন। উম, আল্লাহ গো, চুপি চুপি ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছেন আড়ালে থেকে। একটু কমেন্ট করে আমাকে বুঝিয়ে দেন কে আছেন উপরে। আমার লাইভে যারা আড়ালে থেকে আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওই দেখছো সবাই স্বার্থপর। স্বার্থপর এটা নাই, ব্যবসা তো ব্যবসায়ী, ব্যবসার লগে কোনো খাতির আছে নি হোসেন। তো আমি কিতা ব্যবসা করতাম পারবো নি যদি আমার আমি যদি আমার ভাই বোন তারা যদি গিফট দিলাই সপ্তাহ তে আমার দোকান কি তৈব, আমার যেটা লাগবো আমি কিনিয়া দিমু, সমস্যা কি এটা হয়তো না রে বা আমাগো ফিরি ফিরি দেওয়ান লাগবো প্রথম দিন, এরপর গেলে টেকা দিয়া কিনা আনমু। ও সোনা মাই গো, কিতা কও রে ভাই, ইতা কিতা কও? রাবিও যেটা কয় হাবিজুর ভাইও তা কয়, নিতে কিতা মাতো রে ভাই, ইতা তো পালা নাই। আর কুকন ভাই আপনিও কিচ্ছু কইরা নি রে বা, আপনিও কিতা চাইরা কোকা চাই না, আপনারও কিতা আংটি লাগবো নি নাতা? ওই রাফি সিলেট যাইতাই নি রে বউ, আমি এমন হইতে পারে সিলেট নাও যাইতারি। শামিমা আপুকে বলছিলাম যে আমি গাজীপুরে জব নিব, আপনাদের বাসায় থাকবো, ভাড়া দিয়া লাগবো না তা? উনি বলেন ভাড়া তো দিতেই হবে, কেউ ভালোবাসে বলে না তুই যা নিবি ফিরি। করিম ভাই কেমন আছেন? ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। করিম ভাই কেমন আছেন? এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। করিম ভাই আপনি কেমন আছেন? তোমারে আল্লাহ দিব রে বা, ওই রে বা দিব তো আল্লাহ। ও মোর আল্লাহ নবীজির নাম আল্লাহ করবা তোমার বিচার। আমি যে ক্ষতি করলাই আমার, তুমি যে ক্ষতি করলা আমার, আল্লাহ করবে তোমার বিচার। অনেক দিন কান্দাইছো রে বন্ধু, কান্দাইও না বেশি আর। তুমি অনেক দিন কান্দাইছো রে বন্ধু, কান্দাইও না বেশি আর। আমার আল্লাহ করবা তোমার বিচার। বুঝছো নি? আমি তো ছোট মানুষ, আমি কি করে ভালো থাকবো? আর আমি তো পাগল। না না না। আহ এইরকম কইবা না, এরকম কইবা না যে আমি কিতা না নাকা সারা নিমুনি। আচ্ছা আমি কিতা টাকা সারা নিমুনি, জোর করিও টেকা দিমু, কিন্তু বললে তো শান্তি পাইতাম। তুমিও জেলা কইছো, আমরা ওইটা বুঝিও নি, ওলাখান উত্তর দিছি স্বামী মা ফাই আর আমি ওই বুঝছো নি সইফাই কইরা কিং রে দেখাইতাম নি। কিতা দেখাইবা গো বোন? তুমি অনেক দিন কান্দাইছো রে বন্ধু, কান্দাইও না বেশি আর। আমার আল্লাহ করবা তোমার বিচার। তোমার বাসায় ফ্রি থাকতো দিতা না, আমার দোকানে গেলেও ফ্রি কিছুন দিতাই না। না না, ফ্রি কিছু দিতাম না, আমি ফ্রি জিনিস এমনিতেই নেই না, জোর করি হলেও টেকা দেয়। এর লাগি তো তোমারে আমরা, যেহেতু ফ্রি দেওয়া যাইতো না, তে কিতার লাগি কেন ফিরি ফিরি দিতাম। হ্যাঁ ব্যবসা তো ব্যবসায়ী, আর তাই যেহেতু বাসা ভাড়া দেয় স্বামী মা পায়, তো বাড়াটি বাইর লাগি নিয়া দুই বেলা খাওয়াইব, এটা হলো এক জিনিস। বাইর মূল্য মর্যাদা কিল লাগে কমাইব বেটিয়ে। আমি এখন বাসাত যাইতাম গিয়ে আপনারা তাহকা আমার লগে, আমি মাতি মাতি যাইতাম, পারতাম উরতাম নাই, বাট লইয়া যাইরাম তাহকা। হ্যাঁ
বাসাত গিয়া একটু সুন্দর সুন্দর করে মাতমুনে গিয়া রানতাম বা তো রানতাম আপনারা তাহকা হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর গপসপ করমু ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি হায়াতে বাঁচায় এই পর্যন্ত আমি সহি সালামতে বাসাত গিয়া পৌঁছি ওকে শামিমা আফা মনে করছিলেন আমি সত্যি সত্যি গাজীপুর জব নিব আচ্ছা আচ্ছা বাবা আসসালামু আলাইকুম পারুল আপু এই তো আমি খুশি আল্লাহ আমার জান জায়গা তাইছে আল্লাহ আমার দোয়া থেকে আমার মন থেকে অনেক দোয়া আমার বড় আফার লাগে এখন আর আমার টেনশন নাই আমি আজকে আমার টেনশন মুক্ত রে ভাই ও ভাই রে ভাই ও হো রাফি হো দেখ আমার বড় আফা আইছেন পারুল আপু রাফি ফারুল আফারে ইয়ে করে লো ভাই ফারুল আফার লগে পরিচয় হয়েছে নানি তোমার আগে ফারুল আফা ওকে আচ্ছা এয়ারটেল নাম্বার আসেনি হ্যাঁ এয়ারটেল না নাই বিকা ইয়ে ফ্লেক্সি আছে এয়ারটেল দেন আর এখন আর দরকার নাই কালকে দিমুনে না দাঁড়াইতে পারতাম না হ্যাঁ কারেন্ট বিল ও লাগবে না সব ফ্রি আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ফারুল আপু কেমন আছেন না ফারুল আফা কিতা খবর বলা নি আফা আমার লাগবো আপনি আমার লাগি আপনারে অনেক ধন্যবাদ আফা আর আপনারে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আর কিতা করতাম আপনি তো আমার বই না আপনি বই নিয়ে আমার যে হেল্প কররা আমি আসলে কিলাম যে খুশি হই আপনি যে সময় আইন আমার জানার মাঝে ফানি আই হয় আমার মনে হয় যে আমার লাইফটা সার্থক হাফিজুর ভাই ঠিক বলেছেন সিলেটি মানুষের এটা নাই রে বা যে আর ভাই এটা দিতে দিলে দিল লাগে রে ভাই দন থাকলে হয় না রে বা ও হাফিজুর ভাই রাফি কিন্তু সিলেটি আপনি খারে কিতা হইরা হে কিন্তু এখন তালে তালে মাতিলার আর হে আমার আপন ভাই বুঝছেন নি
আচ্ছা, আমার লাইভে এখন যারা আছেন, পারুল আপুর এটা নতুন চ্যানেল, পারুল লন্ডন। আপুর তো বড় চ্যানেল যেটা, এটা ইয়ে মনিটাইজ চ্যানেল। বড় চ্যানেল যেটা পারুলস ড্রিম ইউকে, যেটা এটা তো মনিটাইজ চ্যানেল। আর আপুর এটা নতুন চ্যানেল, আপনারা সবাই আপুর বন্ধু করে বন্ধু করে নেবেন। আর টপে কিন্তু আপু আসেন, আমি যতক্ষণ লাইভ করবো আপু এতক্ষণই থাকেন। আপুর আর আমাদের পলি আপু আর পারুল আপু থাকলে মনে করেন আর লাইভের যেটার জন্য আমরা লাইভ করি ওটা নিয়ে কোনো ধরনের টেনশন করতে হয় না। নট সো গুড, নট সো ব্যাড। আমি ভালো আছি দিদি, চারতলার উপরে উঠে যান শেষ। ঘুমাই গেছিলেন?
ওই সারাদিন মোবাইল টিভি, আর কোনো কাম নাই। মোবাইলের চাকরি নিয়েছি যে।
আমি রান্না করে করে কথা বলবো। আপু কেমন আছেন? হাবিবা আপু আপনি কেমন আছেন?
কে এসেছেন আমার লাইভে? কথা বলুন গো। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। What is